special purpose vehicle amesha receive proceeds from investors, then anaenda kununua commodity from the supplier, commodity ambayo inakuwa already specified na borrower. Tayari kwamba mimi nahitaji bwana asset ya aina hivi quality, anayohitaji specifications zote anazitaja. So special purpose vehicle ataenda kuitafuta hiyo assets from the supplier, then atakuja kuileta kwa borrower. So special purpose vehicle sells the commodity to the borrower at the spot price plus a profit margin payable on installment over an agreed period of time. Kwamba once the special purpose vehicle receives the assets from the supplier, ile assets ndo anaiuza sasa kwa originator au borrower yule ndo alikuwa anahitaji hiyo asset kwa matumizi yake. And then the borrower atakuwa na kazi ya kulipa price pamoja na profit ambayo imekuwa specified katika mkataba. Then the proceeds from those payments, special purpose vehicle atakuwa na peleka kwa investors. So the borrower sells the commodity to the commodity buyer on the spot basis. The investor receives the final sale price and the profit. So at the end, mwisho wa siku kwa kile kipindi ambacho borrower alikuwa anahitajia ile assets, matumizi yake yameshakamilika, anaweza kaamua kuuza ile asset, the proceeds zile zinazopatikana atazilipa moja kwa moja kwa special purpose vehicle, ambapo ataenda kuzigawanya kwa scope holders. The possibility of having legally acceptable murabba-based sukuk is only feasible in the primary market. So kulingana na nature ya this sale ambayo inakuwa katika credit sale, haitowezekana sukuk ya murabba kuiuza katika secondary market kwa sababu ipo katika mfumo wa credit. Na katika Uislamu hauwezi kuuza deni. Ndio. Kwa hiyo kwa sababu our sukuk holders wana certificates ambazo zinawakilisha ownership katika ile asset, lakini ile asset wameuza kwa mkopo, hawawezi kurealize the value of this certificate kwa wakati huo, kwa sababu tayari proceeds zingine washazi receive kutoka kwa borrower. So the negotiability of this sukuk or they are trading at the secondary market is not permitted by Sharia, as the certificate represent a debt owing from this subsequent buyer of the commodity to the certificate holders, and such trading amounts to trading in debt on a deferred basis, which will result in riba. Kwa hiyo katika sale based contract ya kwanza ni hiyo murabbaha sukuk. Lakini second contract ya sale nasema ni sukuk as-salam au salam sukuk. Salam ni aina ya sale contract ambayo seller of the commodity kwa wakati wa mauziano anakuwa hana commodity, yani anauza bidhaa ambayo haipo, lakini ana uhakika baada ya kipindi fulani bidhaa hiyo ataipata au atakuwa nayo. So katika salam, muuzaji anakuwa hana bidhaa, lakini mnunuzi anakuwa analazimika kulipa in advance, kwa maana ya kwamba huyu muuzaji anatarajia ile pesa anayo receive kutoka kwa buyer ndo aitumie kupata mzigo au apate bidhaa ambayo atakuja kudeliver kwa huyo buyer.
And that's why I say salam is the sale of a specific commodity well defined in its quality and quantity, which will be delivered to the purchaser on a fixed date in the future against an advanced full payment of price at spot. Kwa hiyo hii bidhaa ambayo inaenda kuuzwa ni lazima iwe specified, kwamba quality yake ijulikane, quantity yake ijulikane, and the date of delivery of that commodity ni lazima ijulikane. Lakini payment ya hiyo product ambayo inajulikana tu qualifications zake inakuwa paid on spot in advance. So katika sukuk salam, as certificates, they have equal value as usual, and zinakuwa issued for the purpose of mobilizing salam capital, so that the goods to be delivered on the basis of salam come to the ownership of the certificate holders. Kwamba ile bidhaa ambayo sasa imekuwa specified mwisho wa siku kwa sababu inauzwa kwenda kwa sukuk holders itakuwa under ownership ya our sukuk holders. So the issuer of the certificate is a seller of the goods of salam. The subscribers are the buyers of the goods, while the funds raised from the subscription are the purchase price of the goods. The holders of salam certificates are the owners of the salam goods and are entitled to sell price of the certificates on the sale price of the salam goods sold through a parallel salam if any. So katika salam contract, certificate holders wanakuwa ni wamiliki wa hiyo bidhaa ambayo inauzwa, lakini anayeuza hiyo bidhaa hana. Sawa, lakini alikuwa anahitaji fedha ili aweze kukamilisha hiyo bidhaa ipatikane. Kwa hiyo akishaipata hiyo, she has to deliver hiyo product kwenda kwa sukuk holders. Lakini katika nembo ya sukuk, it means anaipeleka kwa special purpose vehicle, haipeleki kwa investors moja kwa moja, kwa sababu special purpose vehicle ndo ana jukumu la kuhakikisha hii miamala inakamilika vizuri. Kwa hiyo seller ambao ndo issuer of the sukuk atadeliver hizo commodities or assets kwenda kwa special purpose vehicle, and then special purpose vehicle atatafuta soko. It means tunaform kitu kinachoitwa parallel salam, kwamba inatengenezwa salam nyingine. Tunapouza kwa mara ya kwanza, means tunaponunua ile asset in advance umeshalipa, tunatengeneza salam nyingine kwamba special purpose vehicle anamtafuta mnunuzi mwingine wa hii asset. Pale tu itakapokuwa delivered kwenda kwake, basi anaiuza moja kwa moja, and then the proceeds from second salam ndio inakuwa distributed kwa sukuk holders ikiwezekana. So salam based securities may be created and sold by a special purpose vehicle, under which the funds mobilized from investors are paid as an advance to the company, the special purpose vehicle, in return for a promise to deliver a commodity at a future date. So special purpose vehicle can also appoint an agent to market the promised quantity at the time of delivery, perhaps at a higher price than price ambayo tumenunulia. The difference inatengeneza profit. So the difference between the purchase price and the sale price is the profit to the special purpose vehicle, and hence to the holders of the sukuk. Kwa katika salam kwamba tunanunua bidhaa ambayo haipo, lakini tumekuwa guaranteed kwamba bidhaa hii baada ya muda fulani itapatikana, ambapo anayeuza atalipwa pesa yake in advance, and then at maturity date atadeliver zile bidhaa kwenda kwa special purpose vehicle. Then special purpose vehicle atamtafuta agent ambaye ataziuza hizo bidhaa. The difference kati ya
bei ambayo tumenunulia na bei ambayo tutauzia mzigo itakuwa ni profit, and then investors watapata return pamoja na capital gain. And the structure ya Sanlam inakuwa kama inavyoonekana kwamba we have an obligator au borrower. Obligator or borrower, we have the special purpose vehicle, trustee, and also here we have an obligator, and here we have Sanlam sukuk holders. Kwa hiyo obligator anakuwa anahitaji pesa ili aweze kukamilisha mipango yake ya bidhaa. Bidhaa hizo anaweza kuzinunua, so he or she has to raise fund. Atakuja kwa special purpose vehicle, atamuelezea scenario yake, watakubaliana agreement zao. Special purpose vehicle ata issue certificates za Sanlam contract, ata receive proceeds, atenda kumpatia originator hizo funds ili aweze kukamilisha mipango yake, and then ile shikamilisha the product itakuwa delivered kwa special purpose vehicle na habari zingine zitaendelea. So katika steps followed kama nilivyoelezea, special purpose vehicle signs an undertaking with an obligator to source both commodities and the buyers. The obligator contract to buy on behalf of the end sukuk holders the commodity, and then to sell it for the profit of the sukuk holders. Number 2, Sanlam certificates are issued to investors, and the special purpose vehicle receives sukuk's proceeds. And number B, the Sanlam proceeds are passed on to the originator who sells commodity on forward basis. So katika capital market, Dr. alizungumza, we have structured products or derivatives products, ambapo tuna option, tuna forward, tuna future, tuna swap. Kwa Sanlam contract inakuwa inatumika katika mfumo wa derivatives products or structured products. So the special purpose vehicle receives the commodities from the obligator, and number 4, the obligator on behalf of the sukuk holders sells the commodities for a profit, and then sukuk holders receive the commodity sale proceeds. Therefore, all standard Sharia requirements that requires that the application of Sanlam also has to apply, meaning all Sharia applying to Sanlam is to apply katika sukuk Sanlam. Kwa zile sheria za Sanlam contract ni lazima pia zitumike katika Sanlam sukuk, sababu hakuna tofauti, such as full payment in advance, specification of the commodity, the quality, quantity, date of delivery lazima ijulikane in advance. Also, one of the Sharia conditions relating to Sanlam, as well as for creation of sukuk as Sanlam, is the requirement that the purchased goods are not resold before actually possessed by the buyer on maturity. Kwamba tumesema katika Sanlam bidhaa inauzwa, lakini bidhaa inayouzwa haipo. Wakati huo tumesema bidhaa hii ambayo inauzwa ndio itakayotengeneza pato kwa sukuk holders. Kwa mantiki hiyo, aina hii ya sukuk haitokuwa na secondary market, itakuwa tuna primary market, kwa sababu katika second Sanlam, kwamba katika parallel Sanlam pale tunafanya on spot payment. Kwa hiyo huwezi kuuza kitu on spot wakati hauna kitu hicho, huwezi kuuza kitu ambacho hauna. So such transaction amount to selling of debt.
So this construction renders the salam instrument illiquid and hence somewhat less attractive to investors. Kwa kutokana na aina hii ya sukuk inakuwa ni illiquid, na always investors wanakuwa wananunua hizi certificates ili mwisho wa siku waweze kuzisell in case wanahitaji pesa ya haraka. Sawa? Ukienda katika financial statements, katika balance sheet utakuta financial assets zinakuwa kama current asset kwa sababu ni liquid assets. You can sell them easily na uwezo ukapata nini? Cash. So kwa sababu salam hauwezi kuuza katika secondary market, inakuwa ni illiquid nini? Certificate. So an investors will buy a salam certificate if he expects prices of the underlying commodity to be higher on the maturity date. Pamoja na hiyo sukuk salam, kuna sukuk istisna. Kama hivyo katika salam kwamba muuzaji anauza kitu ambacho hakipo kwa wakati huo. Kwa katika istisna pia inakuwa ni hivyo hivyo, kwamba kinachouzwa kinakuwa hakipo isipokuwa kinatengenezwa, kikipatikana ndio kinafanya nini? Kinakuwa delivered. Kwa hiyo anayetengeneza anaweza akaamua kwamba umlipe in advance alafu ndo akuletee, au anaweza akakitengeneza akuletee alafu ndo umlipe. That is istisna. So a manufacturer or a builder agrees to produce or build a well-described goods or building at a given price on a given date in the future. So price can be paid in installments, step by step, as agreed between the partners. Sasa kwa sababu hapa kinachohitajika ni bidhaa, anakuwa hana pesa ya kulipa moja kwa moja. Kwa hiyo ataas kwamba atengenezewe and then atakuwa analipa on installment or step by step. Au kama the manufacturer atakubali aje alipwe baadaye atakapo deliver hiyo assets. Some constructors wana uwezo mkubwa, kwa anaweza akasema ngoja mimi nitengeneze kabisa, nikimaliza kwa huo muda ambao umesema utakuwa na pesa, utafanya nini? Utakuuzia. So istisna can be used for providing the facility of financing the manufacture or construction of houses, plants, projects, and the buildings of bridge, roads, and the highways. Kwa hiyo sukuk istisna itatumika katika mambo ya ujenzi au mambo ya manufacturers. You need a house, unatumia sukuk istisna to raise up fund ili uweze to build. You need plants, you need fund for a particular project, na issue sukuk istisna. So sukuk istisna are certificates that carry equal value as usual and are issued with the aim of mobilizing the funds required for producing products that are owned by the certificate holders. Kwa hiyo certificate holders katika contract yoyote ya sale ndo anakuwa owners wa hiyo nini? Wa hiyo ambayo inakuwa underlying asset. Na anaye issue hizo sukuk atakuwa ni borrower. So the issuer of these certificates is the manufacturer or supplier. The subscribers are the buyers of the intended products, while the subscription are the cost of the product. The certificate holders own the products and are entitled to the sale price of the certificate or the sale price of the product sold on the basis of the parallel istisna, if any. Kwa hiyo kwa sababu nimesema istisna na salam ni products, ni products
za sukuk ambazo zinakuwa katika derivative products ambazo bidhaa yake inauzwa wakati, kwamba ni lazima to form the second contract, ambayo contract hii yenyewe itakuwa katika spot. Kwa hiyo katika na parallel istisna, ambapo baada ya ku receive your commodity tutaiuza katika parallel istisna to the third party alishainunua, lakini huyu mtu wa tatu hatakiwi kuwa na mahusiano yoyote na mtu wa kwanza, kwamba yule borrower wa kwanza aliyokuwa anahitaji pesa, ili kuondosha gharar or uncertainty. So the structure of istisna inakuwa kama sana, kwamba we have the builder or contractor, we have special purpose vehicle, and we have the end buyer, and then we have scoop holders. So the contractor atahitaji hiyo pesa, special purpose vehicle ataissue sukuk certificates kwa investors, watanunua hizo certificates, then special purpose vehicle atapeleka pesa kwa contractor, contractor atajenga, and then watakuja kuuza katika parallel salam, then the proceeds itaenda kwa scoop holders, means the difference ambayo itakuwepo kati ya buying price and selling price itakuwa ni profit kwa scoop holders. Or in steps, kwamba special purpose vehicle issues sukuk certificates to raise funds for the project. Sukuk issue proceeds are used to pay the contractor or builder to build and deliver the future project after completion. Then the title to assets is transferred to the special purpose vehicle. Then the property or project is leased or sold to the end buyer. Is leased or sold to the end buyer. Kwamba hii assets ambayo imekuwa constructed or itakuwa imejengwa, huyu mtu wa tatu ambaye anakuwa katika parallel salam anaweza akakodisha hiyo assets au anaweza akainunua. Atakapokodisha hiyo assets, means huyu mtu utakuwa analipa rent. Kwa ile rent itakuwa inakuwa distributed kwa sukuk holders kama nini? Kama return. Atakapoinunua hii assets, the difference ya selling price and buying price kwa special purpose vehicle ndio itakuwa profit kwa sukuk holders. So the return are distributed among the sukuk holders. So istisna sukuk are quite useful for financing large infrastructure projects. So kama session ya kwanza Dr. alizungumza kwamba serikali ina uwezo wa kutumia hizo sukuk na ikafanya uchumi wa nchi ufanye nini? Ukakua. Tunaweza tukajenga madaraja makubwa, tunaweza tukajenga hospitali kubwa kwa kutumia istisna. So Sharia prohibition of riba precludes the sale of these debt certificates to a third party at any price other than their face value is haram. So clearly such certificates, which may be cashed only on maturity, cannot have a secondary market. So istisna sukuk also haiwezi kuwa tradable katika secondary market kwa sababu inakuwa ipo katika mfumo wa credit. Kwa hiyo hizi structure tatu tumezungumzia sukuk murabaha, sukuk istalam and sukuk istisna. Hizi ndo sale based sukuk ambazo zinakuwa ni applicable katika capital market, Islamic capital market. Lakini katika aina nyingine ya sukuk tunakuja katika lease based sukuk, kwamba hii ni sukuk ambayo ina base katika ukodishaji.
ijara ni katika Kiarabu, lakini katika Kizungu tunasema ni lease. Sawa? So it's a contract according to which a party purchases and leases out equipment required by the client for a rental fee. Kwa ijara au lease inakuwa ni aina ya mkataba ambayo party moja inahitaji asset, let's say building, sawa, au inahitaji equipment yoyote, lakini haina pesa ya kununua hiyo equipment, au hiyo equipment anahitajia kwa kipindi fulani tu cha muda, alafu hatohitaji tena. Sawa? Kwa hiyo kinachofanyika, atatumia ijara contract, kwamba atamtafuta mwenye pesa ainunue hiyo equipment au build hiyo build ambayo anahitajia, alafu yeye atakodishiwa. Sawa? Kwamba anayekodishiwa atakuwa analipa rental. Kwa ile rental itakuwa the benefit. So the duration of the rental and the fee are agreed in advance, and ownership of the asset remains with the lessor. So katika lazima kuwe pia na agreement, kwamba lazima tunapoingia kwenye mkataba tuwe tumeshakubaliana malipo, kwamba utakaponikodishia nitakuwa nakulipa kiasi gani kama rent, na lazima tujue utanikodishia kwa muda gani. Sawa? It means that katika ijara the ownership ya hii assets inabakia kwa lessor, kwamba yule anayekodisha ndio mmiliki wa mali, kwamba hauwezi kukodisha kitu ambacho si mali yako. So katika sukuku ijara tuna issue certificates, tunasema securities representing the ownership of well-defined existing and well-known assets that are tied up to a lease contract. This means that sukuk al-ijara can be traded in the market at a price determined by market forces. Kwa tunapokuja katika sukuk ijara, kwamba the deficit units anahitaji equipment ili atumie katika operations zake za kibiashara, sawa, ili aweze kufanya shughuli zake ziende vizuri, lakini hana pesa. Kwa hiyo ataenda kwa special purpose vehicle, atamuelezea scenario yake, wataingia katika agreement, then special purpose vehicle ataissue sukuk ijara, ambapo investors watanunua hizo sukuk, and then pesa itapatikana, itatengenezea au itaenda kununua hiyo equipment ambayo inahitajika. Ikishapatikana hiyo equipment, itakuwa leased kwenda kwa originator. Sawa? Atakuwa anaitumia ile assets kwa kipindi ambacho umekubaliana, atakuwa analipa hiyo rent, atakuwa analipa, and then special purpose vehicle atakuwa ana distribute ile rent kwenda kwa ijara sukuk holders. Lakini katika ijara tunasema, kwa sababu hii haina muundo wote wa deni, sukuk holder wa ijara ana uwezo wa kuuza ile sukuk yake kwenda kwa mtu mwingine, kwa sababu kinachopatikana hapa ni rental, ambao rental inakuwa sio specified, yani inakuwa ni fixed, kwamba utakuwa unalipa rental kiasi fulani kinajulikana. Sawa? Na katika moja ya sheria inakwambia tukisha fix amount ya rent, upande mmoja hauna haki ya kuja kubadilisha ghafla tu, kwamba sasa hivi utanipa kiasi hichi. Hapana. Sawa? Au ni lazima kwanza ule mkataba wa kwanza uishe, tunapoingia kwenye mkataba mwingine ndio tunakubaliana tena kodi nyingine. That's how ijara ina apply, au lease inavyo apply. Kwa hiyo kwa sifa hiyo ijara sukuk ina uwezo wa kuuzwa katika secondary market.
Some characteristics of ijara, nasema sukuku al ijara are subject to risks related to the ability and the desirability of the lessee to pay the rental katika installments. So moreover, these are also subject to real market risks arising from potential changes in asset pricing and in maintenance and insurance cost. But also the expected net return on some forms of sukuku al ijara may not be completely fixed, and determined in advance, since there might be some maintenance and insurance expenses that are not perfectly determined in advance. Kwa ndio maana wasema katika sukuku ijara, kwa sababu mfano ikiwa ni equipment, wakati mwingine these equipment zitahitajia some maintenance, sawa. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu kuweza kufix rento kwa muda mrefu, kwa sababu hizi equipment au buildings zinahitaji repair, kwa costs zinaingia. Kwa hiyo lazima ziwe za muda mfupi ili tutengeneze na contract nyingine tuweze kufix hizo. So sukuku al ijara are completely negotiable and can be traded in the secondary market. Because the sukuku ijara can offer a higher degree of flexibility from the point of view of their insurance management and the marketability. The central government, municipalities, awqaf, or any other asset users, private or public, can issue these sukuk ili waweze kujiendeleza katika shughuli zao. Additionally, they can be issued by financial intermediaries or directly by using of the lease asset. Kwa pia serikali inaweza kutumia ijara sukuk, manispaa, private institutions wanaweza kutumia ijara kwa manufaa yao, kwamba hawahitaji kumiliki hiyo assets, lakini asset hiyo wanahitaji kwa matumizi yao ya kila siku, kwa sababu hawana pesa ya kuipata hiyo asset kwa wakati huo. Wataissue sukuk, watatengenezewa, alafu watakodishiwa. Kwa wao watakuwa wanalipa tu rental, what means kwa ipata ndo watakuwa, kwa sababu ownership ya hiyo asset haipo kwa. So sukuku al ijara holders as owners bear full responsibility for what happens to their property. Kwamba sukuk holders wa ijara, kwa sababu ndo owners wa ile assets, they have to bear all costs and liabilities associated na hiyo asset. Kwa maana ya kwamba mmiliki ndo atakuwa anawajibika na cost yoyote au liability yoyote inayotokea katika ile asset yake. Mkodishiwaji hawezi kuingia costi ambayo inahusiana na hiyo assets unless ni cost ambayo ina associate na operation ya shughuli zake. Yaani bila kuwepo hicho kitu katika shughuli zako, hauwezi kufanya hizo shughuli zako, basi lazima hiyo cost inakuwa inakuhusu wewe mwenyewe moja kwa moja, lisi. But lessor atakuwa anahusika na asset yake kwa ujumla. So they are also required to maintain it in such a manner that the lessee may derive as much as a fract from it as possible. For the structure ya ijara sukuk, tunakuwa na obligator kama kawaida, as a seller. Tunakuwa na special purpose vehicle, tutakuwa na sukuk holders, tunakuwa na obligator or lessee's back asset as lessee to the same entity. Kwa hiyo anayeuza ile asset na anayekodishiwa hiyo asset ni mtu
huyo huyo. Kwa mfano naweza kawa nina asset lakini sina pesa ya operations zingine. Kuna uwezo wa kuiuza ile asset, alafu ile asset nikaikodisha. Nafahamiana? Nina asset naiuza, alafu hiyo asset naihitajia. Kwa nitaiuza alafu nitaikodisha. Naiuza alafu watanikodishia ninaowauzia. Operations zangu zitaendelea, nitakuwa nalipa rent. Kwa kitu kinachofanyika katika ijara. Kwamba taasisi inaweza ikawa ina jengo, lakini jengo lile wanalitumia katika shughuli za administration au shughuli zinazohusiana na hilo jengo. Lakini hawana pesa, wanahitaji pesa. Wanachokifanya wataenda kwa special purpose vehicle kwamba tunaliuza jengo hili. Kwa hiyo special purpose vehicle ataissue sukuk, ambayo sukuk itakuwa ni ijara sukuk, atapata pesa, watainunua hiyo asset. Alafu hiyo asset issuer mwenyewe anasema nikodishieni. Kwa hiyo lile jengo ambalo tumeliuza, ile jengo tunafanya nini? Tunalikodisha ili shughuli zetu ziendelee kama kawaida. So number 1, the obligator sells certain assets to the special purpose vehicle at an agreed predetermined purchase price. Then special purpose vehicle raises financing by issuing sukuk certificates in an amount equal to the purchase price, and then this is passed on to the obligator. Kwamba kwa sababu obligator anahitaji pesa, ameamua kutuzia asset yake, zile pesa ambazo tunazireceive kutoka kwa investors ndio zitaenda kwa obligator kama purchasing price. So a lease agreement is signed between special purpose vehicle and the obligator. Kwa baada ya kutuzia hii asset yake, anakuja tena anatuambia hii asset bwana, unajua ni muhimu katika shughuli zangu, kwa hiyo nataka mnikodishie. Tunafanya nini? Tunamkodishia tena yeye mwenyewe at a fixed period of time where the obligator leases back the assets as lease. Kwa hiyo kunakuwa na mahusiano mengine. Mahusiano ya kwanza yalikuwa ni ya muuzaji na mnunuzi. Baada ya kushakuuziana, unakuja mahusiano mengine ya mkodishaji na mkodishiwaji. So a special purpose vehicle receives periodical rentals from the obligator, kwa sababu sasa hivi yeye ni mkodishiwaji, atabidi alipe kodi. Special purpose vehicle atareceive hizo codes kwa kipindi ambacho tumemkodishia, and hizo codes zitakuwa ni proceeds ambazo zinakuwa ni distributed kwenda kwa scoop holders. So these are distributed among the investors, the ambao scoop holders. At maturity or on a dissolution event, the special purpose vehicle sells the assets back to the seller at a predetermined value. Kwa baada sasa ya alotuuzia tukamkodishia, muda wetu wa kumkodishia ukishaisha, anaweza akataka tumuuzie tena ile asset. Kwa special purpose vehicle ata-agree tutamuuzia tena ile assets, tutapata zile pesa, then scoop holders watapata return kutokana na realized amount kutoka katika the asset iliyouzwa. So katika lease sukuk tunayo moja tu ambayo ni ijara. Kwa katika ile ijara muntahiya bitamliki na ijara mawsuf fi dhima, Dr. anaweza kaja akaifafanua vizuri zaidi. Lakini katika sukuk zingine tuna partnership based sukuk. Partnership based sukuk, ambapo katika partnership tuna kitu kinachoitwa musharaka na mudharaba. Kwamba tuna musharaka sukuk na mudharaba sukuk. Tunapozungumzia musharaka, hii ni aina ya partnership ambayo parties ambao wapo katika huu
ushirika wanachangia capital wote kwa pamoja, na wote wanakuwa responsible. It means katika management ya lile lengo kuu ambalo wamekubaliana kuchangia, wote watakuwa wanatumika kama ni managers. It means wana haki ya kusimamia the project ambayo wanataka kuifanya. Kwa hiyo musharaka means a relationship established under a contract by the mutual consent of the parties for sharing of profit and losses in the joint business. Kwa sababu hii musharaka parties zote zinachangia na zina manage, it means mwisho wa siku ni lazima wa share profit, na mwisho wa siku ni lazima wa share loss. Kwa ikipatikana profit tutashare, ikipatikana loss tutashare. Lakini profit tutashare kulingana na profit katika msharaka tunashare au watashare kulingana na pre-agreed ratios. Sawa? Lakini loss itakuwa shared kulingana na capital contribution. Ni jambo la kuelewa katika msharaka kwamba inapopatikana profit tutashare kulingana na pre-agreed ratios. Tumekubaliana ikipatikana profit mimi nitachukua asilimia hizi, wewe utachukua asilimia hizo, utachukua asilimia hizi. Lakini inapokuja katika issue ya loss tutashare according to our capital contribution. So all providers of capital are entitled to participate in management but not necessarily required to do so. Kwa katika musharaka general concept ni kwamba parties wote wana haki ya kushiriki, lakini party nyingine anaweza akamua kuwa ni sleeping partner, kwamba bana mimi nyie ambao tupo katika ushirika ninawaamini, kwa hiyo mnaweza mkasimamia, acheni mimi nikae pembeni. Kwa hiyo atakapokaa pembeni tayari hao ambao wanasimamia wata benefit kulingana na management. Sawa? Kwamba katika kushare itakuja katika agreement kwamba bwana sisi umetuachia mzigo hapa, sisi tunashughulika nao, wewe umekaa unafanya mambo yako mengine. Kwa hiyo ni lazima katika kushare profit tufanye nini? We have to take it into consideration. So sukuk musharaka are documents of equal value issued with the aim of using the mobilized funds for establishing a new project and developing an existing one, or financing a business activity or the business of one of partnership contract. Kwa katika sukuk musharaka tunakuwa na obligator ambaye ana issue sukuk kwenda kwa special purpose vehicle ambaye ana raise fund. Kwa hiyo hapa kunakuwa na partnership kati ya originator pamoja na sukuk holders, wana form partnership, ambapo partnership hiyo ameileta originator, bwana kuna project fulani tunaweza tukaifanya tukabenefit kulingana na hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo tuna agree kwamba sawa hiyo tunaweza tukaifanya, then tunaingia katika partnership. So the certificate holders become the owners of the project or the assets of the activity as per their respective shares. So these musharaka certificates can be traded as negotiable instruments and can be bought and sold in the secondary market. And the structure of musharaka inakuwa kama inaonekana kwamba tuna musharaka, tuna special purpose vehicle, kuna investors na kuna corporate. Corporate imeona kuna project ambayo ni nzuri, inaweza kuleta profit, lakini hawana pesa ya kufinance hii project. Wanakuja kwa special purpose vehicle, wanamuelezea, wana agree, special purpose vehicle ana issue securities kwa maana ya sukuk, then investors wana purchase na corporate wanaenda kuifanya hiyo venture au
project. Wakati huo investors wanaweza waka-act kama sleeping partner, kwamba corporate yeye ndo atakuwa anasimamia hiyo project. So corporate and the special purpose vehicle enters into a musharaka agreement for a fixed period and an agreed profit sharing ratio zinakuwa in advance, zishajulikana. Also, the corporate undertakes to buy musharaka shares of the special purpose vehicle on a periodical basis. So katika musharaka kuna kitu kinaitwa diminishing musharaka au musharaka mutanaqisa. Kwamba baada ya kuingia katika hii partnership, mwisho wa siku katika kile kipindi ambacho tunakubaliana tutakuwa katika hiyo venture, itakapo anza kufanya kazi, one party anaweza akawa anainunua hiyo venture. Sawa? Kwa mwisho wa siku, wakati tuna benefit kutokana na profit inayozalishwa na hiyo venture, wakati huo huo party moja inakuwa inainunua hiyo venture. So a corporate is a musharik, contributes land or other physical assets to the musharaka. For instance, hapo walikuwa wanataka kujenga a building, kwa hiyo corporate wameka ardhi, lakini investors wenyewe watatoa fund. Sawa? Kwa hiyo kampuni kwa sababu ilikuwa inahitaji jengo, ikishajengewa zile faida zinazotokana na lile jengo watakuwa wana share, wakati huo kampuni itakuwa inafanya kununua hilo jengo. So a musharik contribute cash and the issuer proceeds received from the investors to the musharaka. Number 3, the musharaka appoints the corporate as an agent to develop the land with the cash injected into the musharaka and sell or lease the developed assets on behalf of the musharaka. For that assets ambayo itakuwa imekuwa developed, kwa pamoja wanaweza kubaliana tuikodishe au tuanze kuiuza. So in return, the agent will get a fixed agent's fee plus a variable incentives fee payable. Number 5, the profits are distributed to the stakeholders. And number 6, the profits hapa inategemea kama ile assets tumeamua release, maana investors ambao ni stakeholders pamoja na corporate wameamua kuingia katika hiyo venture kwa pamoja, profit inayotokana na kinachozalishwa na hiyo assets ndio atashare. Kama investors wataamua wenyewe wa lease, sawa, kwamba ile assets ndio tumesha develop, wameagree kama partners kwamba hii assets sasa tuna lease. Lease means ile rental ndo watakuwa wana share. Number 6, the corporate irrevocably undertakes to buy at a pre-agreed price the musharaka shares of the special vehicle on a semi-annually basis, and at the end of the fixed period, the special purpose vehicle will no longer have any share in the musharaka. Kwa kama nilivyosema kwamba kwa sababu it's a musharaka na hawa investors hawahitaji kuwa na umiliki wa hiyo assets kwa muda mrefu, sawa, au hawa corporate hiyo assets waimiliki wao kama wao wanaweza kaingia katika aina nyingine ya musharaka ambayo inaitwa diminishing musharaka, kwamba tukishapata hiyo assets wakati tupo katika partnership tukaanza kuinunua hiyo assets, tunanunua assets kwa ku reduce number of shares za nani, za investors, kwamba kama investors walikuwa na 100 shares, kwa sisi tutaanza kununua zile shares zao mpaka zitakapokwisha, then watakuwa hawana ownership yote katika hiyo assets, and the entire ownership inaenda kwa corporate. Kwa apart from musharaka partnership contract, tuna mudaraba. Contract hii ni aina ya contract ambayo ina pande mbili. Tunakuwa na capital provider na tunakuwa na an entrepreneur.
kwamba kuna mmoja anatoa skills zake za cooperate business na kuna mmoja anayetoa fund ambayo inasaidia huyu anayesimamia business kuweza kufanya ile biashara. Kwa hiyo tuna pande mbili, kuna capital provider anatoa pesa na tuna mudarrib ambaye anafanya kazi ya kusimamia project. Sifa ya partnership hii kwamba kama kawaida kwenye partnership na share profit and loss, lakini katika mudharaba tuna share profit according to pre-agreed ratio, lakini loss ikipatikana anayoibeba hasara ni capital provider, kwamba mudarrib hatakuwa responsible na loss as long as your loss it was out of his or her control. Lakini akisababisha hasara negligently atakuwa responsible. Kwa hiyo loss ataibeba yeye na capital provider hatohusika. So mudharaba means an agreement between two parties according to which one of the two parties provide the capital to work with on the condition that the profit is to be shared them according to pre-agreed ratios. So mudharaba certificates, the issuer of this certificate is the mudarrib. The subscribers are the capital providers, and the realized funds are the mudharaba capital. Kwa tupokuja katika mudharaba, the originator anaye issue certificates atakuwa ni mudarrib, wakati investors, watu wanaonunua hizo securities au sukuk, watakuwa ni capital providers. Kwa hiyo hawa watatoa pesa, wakati huyu originator atakuwa anatoa skills ya kitu ambacho anataka kufanya nini, kukifanya. So the certificate holders own the assets of the mudharaba. Kwa the capital provider, kwa sababu yeye ndo anatoa mtaji, atakuwa ndo owner wa hiyo project au wa hiyo asset. And the agreed upon shares of the profit losses, if any, are borne by the capital provider. So mudharaba sukuk gives its owners the right to receive his capital at the time the sukuk are surrendered, and an annual proportion of the realized profit is agreed. They play a vital role in the proceeds of development financing because it is related to the profitability of the project. Tukana na muda, tuangalie sukuk mudharaba structure, kwamba we have the project, tuna special purpose vehicle, na tuna secondary and the primary subscribers and the all markets. Kwamba originator anahitaji, let's say, asset, sawa, lakini hana fund, au asset hiyo ipo lakini fund ya kuisimamia ya operation ya hiyo asset hana. Kwa atakuja kwa special purpose vehicle, atamuelezea, then wataingia katika makubaliano. Special purpose vehicle ataissue hizo mudharaba certificates kwenda kwa investors, watanunua, ndio itakuwa kama capital ambayo itatumika katika venture, ambayo venture hiyo itakuwa inasimamiwa na originator ambayo ndio issuer wa certificates. The profit generated from that venture itakuwa distributed according to pre-agreed ratio kati ya mudarrib na investors. So unaweza kujiuliza mbona investors watakuwa ni wengi? Kwa special purpose vehicle atakuwa kama trustee, then atakuwa anaingia katika makubaliano on behalf of our investors. So mudarrib enters into an agreement with the project owners for construction or commissioning of project. The special purpose vehicle issues sukuk to raise funds. Then mudarrib collects regular profit payments and the final capital proceeds from the project activity with the onward distribution to investors. Upon completion, mudarrib hands over the finished project to the
known as means to the special passive vehicle. So special passive vehicle anaweza use your assets au kitu gani kilichokuwepo. Then the proceeds watagaiwa stakeholders. Okay, jazakumullahu khairan. That was all about classifications of sukuk. So in case kuna maswali, you are welcome. Mr. umezungumzia issue nzima ya sukuk katika salamu. Sasa nilikuwa nataka kujua sukuk, tofauti ya sukuk salamu na sukuk al-mugharris. Al-mugharris ambao tukiangalia sukuk salamu imebase katika agriculture, lakini na sukuk al-mugharris imebase katika agriculture. What the difference between these two contracts? Assalamu alaikum. Nadhani kuna baadhi ya maswali yangu yameguswa na waulizaji, lakini alimuhimu ni ufahamu. Nilikuwa nataka kujua kwenye issue ya special purpose vehicle. Nadhani kuna swali nikisema hapa nitakuwa nimelijibu, lakini I hope utalijibu. Kwamba ananufaikaje yeye kama SPV? Kwa sababu tuliona kwa mfano kwenye salam kunakuwa na parallel salam ambayo inafanyika na zile goods zinakuwa sold na katika higher price. Ile higher price umesema kwamba ukija kutoa na ile ya mwanzo ambayo ilikuwa imetolewa kwenda kwa yule mkulima, unapata sasa ndio ile profit ambayo inagaiwa kwa nani? Kwa certificate holders. Sasa je, SPV yeye kama kampuni ananufaikaje na hii? Lakini la pili, kuna hizi ambazo walisema kuna baadhi ya contracts ambazo ni tradable na untradable, kwa maana ya ijara, musharaka na mudharaba. Hizi ni tradable sukuk. Naomba kufahamu kwa nini ni tradable na kwa nini murabaha na salam na istisna are not tradable sukuk. Nashukuru. Tukianza na swali la salam, nasema salam ipo katika mambo ya agriculture.
Kwanza salam essence yake ilikuja katika kipindi cha Mtume, ambapo farmers walikuwa hawana uwezo wa kuhudumia mashamba yao. So they were in need of funds ili waweze kuhakikisha yale mazao ambao wanayashughulikia yanakuwa vizuri, mwisho wa siku wanayapata kwa kiasi ambacho walikuwa wakitegemea ili waweze kupata faida. Kwa hiyo kutokana na issue hiyo ya farmers, basi ndo ikafanyika scenario ambayo inaruhusu kwamba salam iweze kuwemo katika sell contract, kwamba una uwezo wa kuuza kitu ambacho hakipo, kwa maana ya kwamba kile ambacho kinatarajiwa au kile ambacho kinauzwa kinatarajiwa kupatikana katika quality na quantity ambayo imekuwa specified. That's why katika salam ni lazima uweze kuspecify vitu hivyo, and the time of delivery lazima iwepo. The essence hiyo ya salam. Lakini kwa kupitia YouTube, Muhammad Isa anauliza, who is the lesser and lessee in ijara sukuk? Katika ijara, the lesser atakuwa ni sukuk holders. It means lessee atakuwa ni originator, the sukuk issuer, kwa sababu huyu alikuwa anahitaji kuwa financed, alikuwa hana pesa. Kwa hiyo alivyo issue zile sukuk, investors wakawa wamenunua zile sukuk. It means special purpose vehicle akaenda kununua ile assets ambayo originator ameiuza, and then hapo huyo originator anahitajia hiyo asset ili aweze kuendelea kuitumia katika matumizi yake, kwa tutamkodishia. Kwa maana ya kwamba tunaondoka katika relationship ya buyer and seller ambayo originator ameshatuuzia hii asset yake. It means kamuuzia special purpose vehicle kwa sababu yupo on behalf of investors. Atakuja tena atamwambia, sasa nimewauzia hii assets lakini bado naihitajia katika matumizi yangu, kwa hiyo mnikodishie, tutamkodishia. Kwa lessee atakuwa ni originator na security or sukuk holders watakuwa ni lesser, kwamba hawa lesser ndo wanakuwa owners of the asset, ambao hii asset wameinunua kutoka kwa huyu aliyokodishiwa sasa hivi. Kipo clear? So la pili, je, special purpose vehicle ni kampuni fulani hivi ya kudumu? Muhimu kujua the role of special purpose vehicle in insurance. Special purpose vehicle hii ni kampuni ambayo inateuliwa, sawa, kwamba tunaingia katika sukuk al-ijara au sukuk murabaha. Kwa hiyo tunaweza pande mbili, means kuna investors pamoja na hawa originators. Kama tuna direct relationship, naweza tukakubaliana, bwana special purpose vehicle wetu awe ni mtu fulani, na special purpose vehicle role yake ni kuhakikisha kwamba rights and obligations za pande zote mbili zinafanyika kwa usawa, kwamba pande moja haki zake anazipata kama anavyohitajia na obligations zake anazitimiza kama inavyotakiwa, na upande mwingine hivyo hivyo. Kwa hiyo special purpose vehicle inaweza kuwa ni kampuni ambayo originator anaiamini, sawa, hapo kampuni hiyo investors nao, as an investor ni lazima ustadi huyo originator, ni lazima nawe pia umwamini. Kwa hiyo huwezi kununua securities kwa mtu ambaye haumwamini, so inabidi nawe umwamini ndio uweze kufanya nini, kununua hizo securities, ambayo ana act
kati ya originator na investor. Anasema brother pale, special purpose vehicle anafaidika vipi? Sasa special purpose vehicle, kwa sababu yeye anateuliwa kuwa mtukati kati ya originator na investors, yeye atapata commission, atalipwa kama commission kutokana na shule ambayo anafanya. Kwa wata agree kwamba sawa, nimekubali kusimamia, mnaweza mkanilipa kiasi fulani mpaka kwa hicho kipindi ambacho contract yenu unaifanya. Wakati mwingine inaweza ikawa ni benki, unaweza kutumia capital market yenyewe, kwa hiyo inategemea na makubaliano kati ya originator na ukubali wa investor, kwa sababu kutakuwa hakuna yale makubaliano ya moja kwa moja kwamba mimi ni originator sasa ma investors wote waje, no. Kwa hiyo itakuwa ni prospectus ambayo inakuwa imeandaliwa. Kwa hiyo investors watapita katika ile prospectus, akikubaliana basi atakuwa ameshamkubali huyo special purpose. Kwa faida ya huyu special purpose vehicle atapata hiyo commission au fee ya usimamizi. Tradable and non-tradable, nimesema kwamba katika these securities kwamba kuna security ambazo zinafaa kuuzwa katika secondary markets na ambazo haziwezi kuuzwa katika secondary markets. Tukasema katika sell based sukuk kuna salam and istisna na kuna murabaha. Tukasema these sukuk inakuwa ni vigumu kuuzwa katika secondary market kwa sababu zina deni ndani yake, kwamba huwezi kuuza deni. Ukiangalia mfumo wa haya mauzo kwamba tunauza kitu ambacho hakipo, kwa hauwezi kuuza katika secondary market kitu ambacho hauna uhakika kukipata kwa wakati huo au kwa huo muda ambao umefanya nini, umekubaliana. Ila mnapoingia parallel salam pale tunaweka kitu kwamba first seller ambao ndo originator ana uhakika watu kutuletea mzigo katika tarehe ambayo tumekubaliana, na atakapo feli kuleta huo mzigo katika agreed date, it's not an excuse kwa huku upande mwingine kwamba huyu upande mwingine ile tarehe lazima tumpelekee nini mzigo. So we have to go to the market kuitafuta hiyo product tumpelekee katika siku ile. Kwa hiyo upande huu na upande wa kwanza kwamba katika first salam na katika second salam kunakuwa hakuna mahusiano yoyote. Kwa hiyo that's why nasema kwamba hata security yake haiwezi kuuzwa katika secondary market. Natumai maswali yote yatakuwa karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Juma Isa Juma. Mimi ningependa kuzungumzia vipengele viwili. Kwa ninavyoelewa kwenye istisna na salam, hizi zinakuwa haziruhusiwi kuwa tradable kwenye secondary market kwa kipindi maalum, lakini baada ya ile product kuwa delivered na maana inaweza zikawa tradable kwenye secondary market. Sasa naomba hapo mniweke sawa, niko sahihi au nakosea. Lakini pia ninavyoelewa kwenye SPV, hii inakuwa created ambayo originator anakuwa anaweka asset ambayo inakuwa ana transfer umiliki inaenda kwenye SPV, ambayo ndo pale hiyo process ya securitization inafanyika, ile inakuwa inawalinda wale investors in case kuna nani yote imetokea wameshindwa kulipwa, ile nani pale SPV ndio inakuwa inafanya hiyo kazi ya kuwalipa wale nani investors. Ndio hayo. Okay, brother anauliza kwamba katika secondary market katika issue ya salam na istisna tumesema kwamba
they cannot be tradable in secondary markets, lakini anasema kwamba they can be tradable katika secondary market at a maturity date, kwamba zikishakuwa delivered zinaweza zikauzwa. Sasa mantiki yake haionekani moja kwa moja, kwa sababu tunapozungumzia salam tumeshakubaliana product italetwa tarehe fulani, sawa? Kwa hiyo product hii haiji kukaa hapa, inauzwa moja kwa moja, and the proceeds from the sale ndo wanaenda kugawana hawa watu. Kwa hiyo at a maturity date inapoletwa hiyo bidhaa, unaposema unauza hiyo sukuk, unaiuza, it means tunauza katika value ile ile ambayo hata ikiuzwa hii bidhaa utapata, kwa sababu ile product itauzwa kulingana na market value, na hizo sukuk zinakuwa valued katika market value. In case labda kukiwa katika mambo ya speculation, kwamba una speculators ambao wanafanya kazi ya ku benefit kutokana na selling and buying, kwamba the intrinsic value imekuwa undervalued au imekuwa overvalued, kwa maana ya kwamba speculators wanachokifanya kwamba wanafanya analysis ya market ili waweze kujua the true value ya product. Sa ambapo wakishajua true value means market value ya each share, ambayo alafu ataangalia na intrinsic value. Kwa hiyo kuna difference kati ya intrinsic value or the true value ya share na market value ya share, ndipo wanafanya nini? Sasa kitu hicho kinaweza kikawa ni rare sana katika issue ya salama. Dokta anaweza akachangia zaidi inshallah. Hapa alipojibu kwenye hii tradability ya sukuk upande wa murabaha, salam na istisna, kwa sababu hizi ni alijibu vizuri sana kwamba ni deni. Kwa hiyo ukienda kuangalia kwenye standard za IOFI hii wanaikataza kwa sababu ni deni. Kwa hiyo ukiuza unauza deni ambayo hairuhusiwi, isipokuwa ni wa Malaysia ndio ambao wanatumia, wanaweza kanani, lakini mainstream wanaikataza. Ni kama alivyojibu hapa Hafidh. Kwa hiyo it was very right. Na swali langu si huenda likawa la mwisho kwenye zile ambazo ni sukuk ambazo zinaweza kuwa tradable. Je, naweza nikaziuza hizi sukuk wakati bado haijafikia ile maturity? La kwanza. La pili, naomba kufahamu kama kuna risk ambazo zinaweza kuwa associated na hizi sukuk ambazo tumezitaja, na kama zipo, je, tunaweza kuziondosha vipi hizo riski au kuziepuka vipi ili kuweza kutimiza malengo ya project ambayo tumekusudia? Okay, the tradability of these securities before maturity. Tunaposema tunauza katika secondary market, ni maana tunauza wakati maturity yake haijafika. Means zikisha mature hauwezi kuuza, zishakuwa matured. Kwa tunauza wakati muda bado. It means kabla ya maturity date, sawa, umepata illiquid, kwamba unahitaji fedha ya haraka lakini hauna. Kwa hiyo we can use these securities kwa sababu ni liquid assets, tukaziuza kwa haraka tukapata pesa tukaendelea na majukumu mengine, au tunaweza tukaziuza tunapoona tunaweza tukaziuza kupata faida zaidi. It means the value ya hiyo security or sukuk imekuwa, kwa maana ya kwamba
ile assets ambayo ndo underlying assets tunayoitumia katika scope sasa hivi ina uwezo wa kuzalisha profit mara 3 ya ilivyokuwa inazalisha mara ya kwanza. Na maana asset hii itakuwa ina value kubwa, and then the sukuk certificate itakuwa ina value kubwa. Kwa hiyo unaweza ukaiuza kulingana na tofauti hiyo, kwamba sasa hivi sukuk yangu ina value kubwa. Unaweza kuuza kwa muda huo ukafanya mambo mengine, ukamuuzia mtu mwingine ambaye amekuwa interested na hiyo sukuk. So sukuk tunaziuza before maturity. Kwa hiyo kama mature hauwezi kuuza tena sababu muda wake ushaisha. Tumefahamiana? Issue ya risk tunaweza kesho kwenye mambo ya challenges na mambo mengine. Naam, natumai maswali yamekwisha.